Yeah. The time we invite the artist that we wanted to meet in the studio. This is Meet You Up, and I'm super thrilled right now. Let me introduce the amazing guest for today. He is the producer that all producers want to meet up with. The producer of countless hit songs. This is Jungkey! 안녕하세요. 안녕하세요. Hello, this is Jungkey. Yeah? Hi, my name is Jungkey. Perfect! So off air, I was actually asking him about does he speak a word of English, and he said no. So I proposed him actually, why don't you try at least like saying things like, hello, this is Jungkey and stuff. And he pulled it off perfectly. Yeah, thank you. Anyway, I've been really looking forward to meeting with this person. I've been telling our staffs that I wanted to see you so many times. It is so nice to meet you finally and eventually. So can you introduce yourself, a little more elaborative version of yourself, please? 제가 정말로 만나고 싶어가지고 진짜 말이 안 나와요. I'm speechless right now because he is actually one of those figures. You see his name everywhere, pretty much where you go. You see his name on every single music charts in South Korea. And it feels like you will never get to meet him. But the man himself is standing right next to me, sitting right next to me. All looking good. 너무 지금 감동적이에요 지금. Oh my. 그러니까 빨리 설명해줘요 형. 빨리 더 본인을 인트로듀스 해주세요. 네. 저는 작곡가 겸 프로듀서로 활동하고 있는 정키라고 하고요. So he's a producer composer from South Korea, yes? 사실 지금 한 12년 정도 앨범 낸지 지금 그렇게 됐고. So he's been active for the past 12 years so far. 네, 마음은 아직 지금 데뷔 초인데 어느덧 시간이 이렇게 돼가지고 네, 이렇게 지금 라디오에 나와서 지금 서사무엘님이 만나고 싶다고 할 정도로 이게 너무 감사하고 저도 되게 오늘 기분 좋은 마음으로 나왔습니다. Thank you. So even though his attitude is still the same when he just made his first debut, he can't believe that time flies so fast to meet me eventually in this radio station that he feels all new for now. 자, 너무 감사하고요. 형, 모두가 궁금할 수도 있어요. Probably every single one of our listeners on Arirang Radio will be interested to know more about your name's origin. 정키라는 이름의 origin. 이것은 사실 대부분의 사람들이 알고는 있지만 모르시는 분들을 위해서 한번 설명을 해주시면. 네, 제가 대학교 다닐 때 이제 본명이 정희용인데 네. 사실 제 별명이 이제 이 구렛나루 때문에 몽키였어요. 네, 그래서 정몽키여서. 네. 야 이제 너 앨범 내야 되는데 이름 뭘로 할 거냐. 근데 정이용은 뭔가 좀 느낌이 안 살고 그래서 이제 몽은 뭔가 이렇게 많이 쓰는 단어 같으니까 몽 빼자. 그래서 정키라고 했는데 그때까지 그 스펠링은 다르지만 정키가 이제 약간 마약쟁이 이제 이런 단어인지 몰랐어요. 그래서 정키다 했는데 나중에 알았죠 사람들이. 그래서 한번 이제 막 이렇게 뭐 인터넷에 이제 뭐 해외 가수든 우리나라 가수든 이제 막 마약 범죄 이런 거 일어나면 친척들이 전화가 와요. 너는 그런 거 안 하지? 네, So the reason why he named himself Jungkey is because back when he was still in college, by the way, he went to probably the best music college in South Korea, which is 서울예술종합대학교. That is probably the hardest university you could get into as a musician wannabe. Anyway, back in college, his nickname was 정몽키 because of the resemblance between him and Monkey, mainly because of his mustache he had from way back. And after that, he had to release when the time came for him to release his debut album, he kind of thought it through. Maybe a lot of people use the word Mong too much. Maybe I just get rid of it and just go by Jungkey. And after that, what he found out was that after he found out the meaning of junkie in English, which is drug addict, and he never knew about that meaning until he made his debut. So he just stick to it until nowadays. Okay, 자 감사합니다, 몽키 형. 자 그러면 음악을 시작하게 된 계기가 무엇일까요? So how did you first get to work on music? 어머니가 이제 저가 태어나기 전부터 저를 뱃속에 이제 갖고 계실 때부터 이제 피아노 학원 하셨고 네, 그래서 한 10년 전까지 하셨었고 그리고 이제 고등학교 때 제가 우연찮게 밴드부를 들어갔는데 제가 남고였어요. 근데 이제 거기에 건반이 저밖에 없는 거죠. 남자애들이 다 기타, 드럼 이런 걸 좋아하니까. 그래서 저만 오디션을 안 보고 붙은 거예요. 락밴드였거든요.
그때 이제 제가 락의 매력에 빠지면서 이제 실용음악 쪽으로 가게 됐죠. 대단하다 진짜. So before he was born, and actually when his mother was pregnant, having him inside a tummy, she used to run a piano class, and she ran it until recently, actually until a decade ago. And that's how he first met music. And after he was born, when he was in high school, he did an audition for the band class thing, and he happened to be the only keyboardist, so he didn't have to do the audition in order to get in, since he was the only one, and he just made it through. And that's the place where he found the true charm of rock music, and that's how he got into this whole music thing. And that's when he decided to go for music. 그러면 대학교를 가고 나서 또 이야기를 해야 되는데요. 대학교에서 굉장히 다양한 분야로 공부를 하셨어요. 사진, 영화, 연기과 이렇게까지 들으셨어요. So this person majored in not just in jazz piano in college, but also he majored in photography, film, not majored, but studied photography, film, and acting as well. Is there a reason? 뭐 사실 이제 그 14개 학과가 있는데 예술학교니까 제가 11개 과의 수업을 들었었는데 제일 대충 들은 게 이제 저희 과 수업이었어요. 그러니까 이제 나중에 뭐 우리가 뭐 뮤직비디오를 찍을 수도 있고 뭐 프로필 사진을 찍을 수도 있고 막 그런데 이제 학교에서는 이제 화성학이라 그러죠. 이제 그게 필요하다는 건 알지만 그때는 너무 귀에 안 들어와서 피아노 전공 중에서는 저만 2학기 때 안 들었던 이제 그게 그 저만 안 듣고 이제 막 딴 과 듣고 했는데 그게 좀 취향에 맞았어요. 약간 지루하지 않았고 재밌었고. 그렇구나. So the reason why he took all those different classes during the college season is because he thought the need of different genres of art may be needed in the future in terms of his musical career. So he was the least interested in his major, which was jazz piano, but he was more enthusiastic towards other stuff like photography, filming, and acting, just like I mentioned for the question. 그러면 대학교 때 여러 수업을 들은 경험으로 영화도 제작을 하셨다고 들었는데, so you came up with a film that you directed yourself. So how did it come to happen? 자, 그러니까 이게 엄밀히 말하면 제가 1학년 때 이제 다들 음악에 열심히 할 때 제가 이제 자비 출판으로 책을 냈고 이제 2학년 때 이제 제가 영화를 찍었죠. 근데 이 얘기를 왜 하냐면 제 책과 영화 둘 다 제 얘기예요. 제 얘기 반 그리고 이제 제가 상상하는 거 반. 그래서 이제 뭐냐면 천재에 관심이 있잖아요. 이게 항상 생각하잖아요 속으로. 나는 천재가 아닐까? 근데 저가 이제 대학교 때 그게 절정에 올라와 있었어요. 제 속의 자부심. 근데 제가 천재만큼 몰입했던 게 열정이었어요. 그래서 우리 막 만화도 슬램덩크 이런 거 보면 막 열정하잖아요. 그래서 천재가 노력을 하지 않으면 아무 의미가 없다라는 스토리의 이제 두 작품이었어요. 그런 거였구나. So interesting to know that he actually released a self-released book on his freshman of college year, and he released this movie which is focused on this theme of genius is no longer a genius if this genius doesn't have a passion. So 그러면, I mean, the movie and the book is actually based on his own true story, 50% from his story and 50% imagination. So can we watch it or read it anywhere else? 이거 어디 가서 보거나 읽을 수가 있나요? 그게 이제 제가 50권 한정으로 지인들한테 그 당시 한 3만 원 정도에 팔았거든요. 교수님들한테도 사달라 그러고 완판은 됐는데 그 지인 어딘가에 수소문을 좀 해봐야 될 것 같아요. So he printed only 50 copies of the book and sold it to all his known associates around that time area, and the price was $30 each. So I guess he made a lot of money out of that book too. 돈을 굉장히 많이 버셨을 것 같은데요 그 당시에. 근데 영화는 파일로 남아 있을 거 아니에요. Maybe the film has been preserved as a file, form of file. 근데 그게 이제 다큐멘터리 필름이라 해서 옛날에 조그만한 필름으로 찍었어요. 진짜 필름으로요? 근데 이제 그거를 이제 렌더링을 해가지고 파일로 뽑는 건데, 근데 그거를 이제 찍어준 친구가 지금 저랑 사이가 멀어졌어요. 그 테이프를 갖고 있는 친구가. So the movie part that he made back in the days was filmed with actual film materials, but the person who now has the original copy of the movie no longer keep in touch with Jungkey, so he considers the file lost for now. So we cannot watch it anymore unless he get back to in good terms with the person who has that tape. 자, 그러면 다음 걸로 한번 넘어가 보겠습니다.
보겠습니다. 자, 정키님의 노래를 보면 보컬의 이름이 피처링으로 들어가 있고 아티스트명에 본인이 들어가 있고 뭐 이런 작업 방식이 사실 정말 특별하다면 특별할 수 있어요. For your songs, your name is placed in the artist spot, and the people who sang the song is placed in the featuring spot. And I don't know, our writer thought this is quite unique. So, how did you first start using this method? 네, 처음에 이제 대학교 때 이제 제가 이거 제 첫 앨범을 도와줬던 가수들 임세준, 양다일 씨랑 형 동생 하는 사이였어요. 그래서 이제 우리가 근데 맨날 만나면 서로 뭘 전공이 뭔지도 몰라요. 그냥 맨날 당구 치고 술 먹고 이렇게 맨날 커피 마시고 놀기만 하니까 제가 이제 나이가 제일 많으니까 졸업을 하게 된 거예요. 야, 우리 그래도 친했는데 졸업하면 왠지 서로 안 볼 것 같은데. 아니. 예, 그래도 우리 앨범 하나 낼래? 이렇게 한 거예요. 아니. Wow. Interesting. 아니 잠깐만요. 그러면 두 분과의 그 전공도 모르는 사이로 시작된 거예요? 그러니까 전공을 알아도 노래를 어떻게 하는지도 몰랐고 그 친구들은 제가 피아노 전공인지 작곡 전공인지 뭐 기타 전공인지도 헷갈려 있고. 잠깐만요. 그게 양다일 씨랑 한 분 더가 누구였죠? 임세준 씨. 맞아. So he first got to know 양다일 and 임세준. By the way, they're two probably one of the most famous figures in South Korean music industry in their own genre. They met in college, but until a long time later, they didn't know what their major was each other. They didn't even know Jungkey was playing piano, and Jungkey even didn't know those two were actually singers. What they did was playing pocketball all day after the college was over, and that's how their relationship began, and they eventually turned out to be a music buddy by releasing the first solo together. 정말 희한하네요. 이것도 진짜로. 아니, 그리고 형은 진짜 모든 프로듀서들의 꿈 중에 하나예요. 아, 전혀 아닙니다. 진짜 장르 불문하고 그 레벨에 도달하고 싶어하는 사람들이 많은데 많은 사람들이 작업 방식이 궁금해할 것 같아요. So a lot of people might be curious on how do you work on music, maybe how do you start off working on music. 사실 좀 폐쇄적일 수도 있는데 예전보다는 많이 열리고 있는데 제가 처음에는 사실 공동 작업을 되게 싫어했어요. 네, 혼자 작곡하고 작사하고 편곡도 딱 내가 원하는 대로 누가 도와주더라도 딱 그렇게 해줘야 돼. 그랬는데 이제 한 살 한 살 먹으면서 저도 제 거에 갇히기가 싫고 저도 제 거에 물리는 거예요. 그러니까 이제 발라드여도 변화를 주게 되고 이게 뭐 그리고 약간 뭐 R&B로 간다. 그러면 또 기존의 R&B랑 비슷하지만 뭔가 다른 걸 자꾸 넣게 되고. 근데 이제 이렇게 하다 보니까 제일 어려운 게 같이 작업 안 하는 사람들이 이게 무슨 음악인지 이해를 잘 못하겠어요. 그러다 보니까 이제 서로 의견도 주고받고 하면서 자연스럽게 좀 열린 케이스가 됐죠 지금. So back in the days he was quite of a closed type of person or musician since he was more fond of working all by himself from the production side to recording side until the release of the music. But as time passed by, he started to kind of open up in terms of working with other musicians, and that's when he started making this genre that nobody could actually define what genre it is. It is not strictly a ballad or it's not strictly an R&B kind of thing, but he is actually enjoying the general and overall process of it nowadays. And I kind of want to ask him a deeper question, which is 정키는 곡을 만드는 시작 단계에서부터 사실 가창자를 염두를 해두고 쓴다고 들었어요. So he considered which singer to be invited for a song that he's working on right now. So 그 가수의 어떤 음악을 들으면 영감이 생기시는지, where do you get that inspiration of which person to choose for your song? 이거 어쩔 수 없이 직업병인데 당연히 그 가수의 최저음과 최고음을 알아야 되고 그것 때문에 이제 듣는 게 첫 번째고. 맞아요. 네. 그리고 두 번째는 저는 노래에서 가장 중요한 게 톤이라고 생각을 하기 때문에 그 가수분의 톤이 가장 짙게 나오는 가장 그 가수다운 톤이 뭔지를 좀 노래를 들으면서 좀 분석을 하고 마지막으로는 이거는 약간 업장 노하우인데 저는 끝처리를 되게 중요하게 생각해요. 끝처리. 뭐 노래를 부르면 딱 마지막 끝처리. 딱 그 문단의 끝처리가 있잖아요. 그래서 그 끝처리를 우리가 이제 한국에서는 쿠세라고도 많이 하는데 그렇죠. 그 가수의 쿠세가 뭔지를 좀 듣기 위해서 노래를 많이 듣는 편이에요. So basically he listens to other musicians' songs just to analyze their style from the range of the vocal, how they end their notes with, how well they end their notes with. Because if you make the end of every notes in terms of singer real clumsy, it doesn't sound professional at all. And the overall most important thing from a singer he considered is the tone of a vocal, what kind of mood this person has, how well developed it is, and that is probably the standard of what kind
kind of singer he would like to invite on singing to his song. 자, 그러면 어떤 가수를 생각을 하기는 했어요. 네. 근데 섭외에 실패한 경우가 있는지. Was there a time when a singer that you thought of couldn't sing on your song? 뭐 셀 수 없이 많죠. 아, 그래요? 네, 이게 Numerous times. 거의 대한민국에서 여러분들이 알만한 가수한테는 한 번씩 다 거절당해봤다고 해도 뭐 과언이 아니고, 그리고 한 앨범이 나올 때 적게는 한 2-3번, 많게는 한 4-5번 정도는 거절당하는 것 같아요. 신기하다. 그래서 항상 곡이 바뀌어요. 그래서 보니까 이게 억울한 게, 처음에 제가 진짜 좋은 곡을 썼어요. 네. 이제 앨범 내야겠다. 네. 근데 이제 그 가수가 만약에 해당 가수가 거절을 해요. 네. 그럼 곡을 다시 쓰죠. 네. 그러면 이제 만족도가 그 곡보다 조금 떨어질 수도 있어요. 네. 그 순간은 미처 모르지만. 네. 그러다 보면 이렇게 점점 이렇게 떨어지는 거예요. 네. 그럼 저는 이제 마지막에 어쨌든 마지막 퀄리티로 승부를 보잖아요. 네. 그게 이제 가끔은 속상할 때가 있죠. 열심히 만들었지만 다. 그럴 수가 있구나 또. So interesting answer. So the question I asked him was, have you ever been rejected by other singers when you try to invite them over to your track? And he said many times, not just many. That it's actually a lot faster for you to try to find a person that hasn't rejected me when it comes to the singers in South Korean music industry, because he usually get rejected about at least a couple times whenever he's coming up with a new album. But the thing about it is that even though the singer consent on work on his track, the singer also has an opinion, and the process of combining those two opinions into one and the song turning into somewhat of a different image that he didn't think of at the first place, that's when he kind of gets a little disappointed. But even at that time, he's still trying to get the best out of it, which is a professional thing you can have as a musician. 자, 그러면 이제 슬슬 많이 알아봤으니까 새 앨범 이야기를 한번 해보겠습니다. 앨범 제목은 I'm Fine이죠? 네, 그렇습니다. So he recently released an album called I Am Fine. So we're gonna ask him about it. 이 제목을 왜 지으셨을까요? Why did you come up with this name? 네, 이거 I'm Fine 모르는 분은 거의 없을 거예요. 네. 이제 난 괜찮은데 이제 정말 말 그대로 저는 제가 괜찮은 줄 알았어요. 네, 근데 자꾸 주변에서 저도 모르게 사람들이 농담을 해도 막 삐죽삐죽 나가고 이런 시기가 있었거든요. 그래서 나 괜찮다니까? 너 왜 그래? 막 하면서 저도 말하는데 계속 제가 공격적으로 말하는 거죠. 그럼 주변에서 물어보는 거예요. 너 요즘 힘들어? 괜찮아? 괜찮다니까 했는데 제가 지금 앨범을 낼 때쯤 되니까 제가 안 괜찮았었구나. 내가 외로웠고 힘들었구나라는 걸 알게 됐어요. Okay. So there was this moment he was kind of unstable in terms of mental ability towards other people. Whenever they were conversing each other, he replied back with much more aggressive manner. So that time later, when he came up with this out, so the reply he told them whenever they asked if he was all right or not, he always said, I'm fine. But later he noticed that he wasn't all right after he truly noticed it after he released this album, I'm Fine. So 이 앨범 안에는 두 노래가 있습니다. So there are 2 songs in total included in this album. So what kind of songs are included? 알려주시면 좋을 것 같습니다. 이제 정승환 씨가 참여해주신 이제 타이틀곡이죠. 네. 나는 잘 지내가 있고요. 그리고 임세준 씨가 참여해주신 수록곡 여전해가 있어요. 네. 이 두 곡이 이어지는 노래고요. 네, 나는 잘 지내 그리고 여전해. 이거 한마디로 헤어진 연인한테 그때 되게 미안했어. 근데 나는 잘 지내고 있어. 라는. 그래서 이번 앨범에 사실 이 노래가 나가고 가사가 재수없다라는 얘기를 너무 많이 들었어요. 진짜요? 이상하네. 이기적이다, 가사가 네. 재수없다. 이게. 네. 근데 저는 오히려 그걸 되게 좋게 봐줬고 가사를 네. 다 들어주신 것 같아서. 네. 그리고 이제 여전에는 네. 너랑 이렇게 멀어졌지만 네. 네가 알고 있던 그대로 여전하게 나는 잘 지낸다. 아. 네가 기억하고 있던 모습 그대로 크게 변한 거 없이 지내고 있다. 예. 라는 좀 그런 스토리를 두 곡에 담아봤습니다. So what I quite didn't understand about this album is that the album says the name of the album is I'm Fine, but the title track, which is I'm Well, the names are different. 일본 트랙 I'm Well이잖아요. 네. I'm Well이랑 I'm Fine이잖아요. 그래서 맞습니다. 그 내용이 좀 다른 것도 좀 신기하긴 했는데. Anyway, before we move on to speaking more about the album, what he just said is that this album is basically speaking to your ex after breaking up, how well I'm doing fine, how are you, I'm doing fine still, kind of stuff. So a lot of people thought the lyric was kind of cringy and could be provocative in certain area of emotion. So anyway, we're gonna have a listen to this song right away and be back for more explanation from the man Jungkey himself. We're gonna be listening to this song, the latest song. This is 나는 잘 지내, I'm Well, featuring Sung with Jungkey.
You guys have to understand that I'm a little shaking right now and I'm so thrilled that my language switch is not functioning properly. So please do understand my stuttering. And by the way, the song we just played was 나는 잘 지내 I Am Well featuring 정승환 by Jungkey, the man himself who's sitting right next to me. And like we mentioned, the album consists of 2 songs in total. 나는 잘 지내 I'm Well featuring 정승환 and 여전해 Same featuring 임세준. Both songs in general sounds pretty similar to each other. They're based on ballad kind of rearrangement, but by choosing different types of vocal, Jungkey managed to come up with totally 2 different songs. I mean, 정승환, he's more focused on the traditional side of Korean ballad type of vocal, while Im Se-jun is focused more on the technical side of the vocal, which is more suited for the R&B genre. Even though the background music kind of similar, but the difference would be the groove of it, I guess, the groove of the drum and the bass line and stuff. But overall, the background music are pretty similar to each other, but the vocal being so different, it gives a totally different vibe to it. We're going to play the second track real soon, maybe when we close this show real soon. So make sure you guys do the comparison between these two. 정승환 씨랑 임세준 씨랑 작업을 하실 때요. 네. 그게 제가 되게 궁금했던 게 있어요. 뭐냐면 네. 이 보컬을 추징을 하실 때 둘의 스타일도 어쨌거나 고려를 하셨을 거 아니에요. 그렇죠. 제가 개인적으로 느끼기엔 승환 씨는 조금 더 전통적인 느낌이에요. 네. 그리고 세준 씨는 좀 더 테크니컬한 느낌이에요. 네. 근데 이거 고려를 하고 하신 건가요? 이런 것도 다? 네. 제가 정말 정확하게 고려했다, 네. 그러니까 정확하게 맞춤형을 했다라고 말은 못해도 이게 고려를 안 하고는 할 수가 없어요. 아, 그렇죠. 네, 무조건 고려를 할 수밖에 없고. Wow. So the details I told you guys about the 2 different vocals participated in this album, he totally intended bringing 2 different types of artists into one album. Thank you so much for sharing. And since we're running out of time, we're going to move on to the next part, which is asking about their TMI who came to meet you up. This is word card interview. 워드 카드 인터뷰라는 걸 해볼 건데요. 아티스트의 TMI를 알아보는 시간입니다. 자, 그럼 바로 한번 가보도록 하겠습니다. 자, 3초 안에 대답해 주셔야 됩니다. 네. You have to answer within 3 seconds. I do blah blah when I can't fall asleep. 잠이 들지 못할 때 꼭 하는 일은 땡땡이다. 영화 보기다. Oh, watching movie. Okay. 그리고 my first impression of 서사무엘 today is blah blah. 오늘 서사무엘의 첫 인상은 땡땡이다. 칼잡이다. 칼잡이? What's a 칼잡이? A sword grabber, he said that in Korean. Even I don't know what that means, so I'm going to come back for that later. Recently, I got inspired from 땡땡 to write a song. 최근에 땡땡으로부터 음악의 영감을 받았다. 평창동이다. 평창동. By the way, that is the most richest neighborhood in South Korea. 평창동 is the name. The song that I like the most among my song is 땡땡. 내 노래 중에 내가 제일 애정하는 곡은 땡땡이다. 진심이다. 진심. Okay, a song called 진심. Jungkey needs 땡땡 when I write sentimental music. 감성치 특히 정키가 감성적인 음악 작업을 할 때 꼭 필요한 건 땡땡이다. Coffee and cigarette. Oh, coffee and cigarette. Wait, I didn't know you smoke? Yeah. 담배 피세요? 엄청난데요. 이따가 기대되네요. If I had to express myself in one word, it will be 땡땡. 나를 한 단어로 표현한다면 땡땡이다. 청개구리다. A blue frog? Why? I mean, in blue frog in Korean, it typically refers to a person who goes exact the other direction that other people suggest this person. 그리고 다음 걸로 넘어가서 If genie could grant one of my wishes, it would be blah blah. 소원을 들어주는 지니가 딱 한 가지 소원을 말하라고 하면 땡땡이다. 잘생긴 얼굴이다. Oh, a handsome face. Okay. I wish other people would see me like 땡땡. 다른 사람들이 나를 땡땡으로 봐줬으면 좋겠다. 천재로 봐줬으면 좋겠다. A genius. The musician that I would really like to collab with is 땡땡. 꼭 함께 작업하고 싶은 뮤지션은 땡땡이다. 서사무엘은 엘리샤 키스다. Samuel So and Alicia Keys. You know what? I mean, we're done asking him the question, so let's start with the recent one. The musician that I would really like to collab with is 서사무엘 and Alicia Keys.
I doubt that 서사무엘, I don't think he meant that like real sincerely. Maybe that's because I host this show perhaps. But about that Alicia Keys, I think he could make that into reality since he worked with some of the huge names from the States like Cisco to Music Soul Child as well, right? 엄청나게 많은 메인스트림 아티스트들이랑도 작업을 하셨기 때문에 저 엘리샤 키스는 충분히 가능하지 않을까요? 아직은 좀 어려운 걸로 알고 있습니다. 그래요? 한번 데모를 보내보실 생각을 뭐 아직은 없는데 네. 예, 좀 준비를 해봐야죠. So he's thinking of preparing a demo song for Alicia Keys in the future, but I'm pretty sure he will pull it off. 그리고 when will our collaboration happening, bro? 언제 저희 콜라보가 시작되나요? 우리 Yeah. 평창동에서 얘기 좀 하시죠. Okay, yeah. 자 그리고 I have to go back to the first question. 잠이 들지 못할 때 꼭 하는 일이 뭐였죠? 영화 보기입니다. 영화 보기, watching movie. So if you were to recommend a movie for our listeners, then what would it be? 영화를 하나 청취자들을 위해 추천해 주신다면 어떤 게 있을까요? 여러분들이 옛날 영화라고 절대 편견을 갖지 마시고 꼭 한번 보셨으면 하는 거는 굿윌 헌팅이라고 구스만 산트 감독의 I don't want you to have any type of stereotype towards old movie, but there's a film called Good Will Hunting. 그 영화는 뭐에 대한 건가요? 천재에 관한 내용입니다. It's about a genius. You'll find out if you watch it. 자, 좋습니다. 자, 그리고 I didn't quite understand the second answer. My first impression of 서사무엘 today is 칼잡이, which is a sword grabber in Korean, but why a sword grabber? 칼잡이가 무슨 뜻이에요? 그러니까 네. 만나기 전의 인상이에요. 네. 사실 전에? 미리 좀 고민을 네. 해본 대답인데 이제 약간 눈매도 싸놨고 얼굴도 날카롭고 해서 이제 우리 그 범죄 영화에 보면 칼을 잘 쓰는 그 범죄자들이 나옵니다. That's why. So the reason why he's at a sword grabber is because before we met in person, he just saw me on my picture only, right? So he thought I kind of looked like one of those villains from the movie who always carries around a knife, looking all sharp, look like he's gonna stab anyone in any minute kind of guy. That's why he thought my first impression of 서사무엘 today is 칼잡이. But how did it turn out to be? 어떻게 만나보시니까 어떻게 다르신가요? 너무 귀엽고 너무 에너지 넘치고. He said I'm cute and energetic. Yes. You're handsome. Oh, and I'm handsome too. Yes. You know what? I look a lot better with makeup on. 제 메이크업하면 정말 세상 뒤집어지게 잘생기거든요. 장난이고. 자, 그럼 다음 거부터 가볼게요. Recently, I got inspired from 땡땡 to write a song. 최근에 평창동으로부터 음악의 영감을 받았죠. Which is one neighborhood located around 종로 area in Seoul. 평창동. 어떤 영감을 받으셨는지. 요즘 도시가 너무 빡빡하다는 느낌을 많이 받아요. 세상이 너무 정신없이 흘러가고. 그래서 제가 평창동에 이제 조용한 동네로 알고 있어서 커피를 마시러 갔다가 거기서 좀 여유를 찾아서. Okay. So since his usual days are really busy with all those schedules and work after work kind of lifestyle, he kind of found peace in this still neighborhood called 평창동. Since 평창동 is known for being so still and calm and chill. And yeah, hope he finds his peace in that place. 자, 그리고 the song that I like the most among my songs is 진심. 내 노래 중에 내가 가장 애정하는 곡은 진심이다. A sincere mind. 자, 그러면 왜 그런지 한번 간단하게 이유를 설명해 주세요. 첫 번째 제가 처음 데뷔한 노래이기 때문에. Because it's his debut song. Is that it? 단가요? 네. 와, 정말 진심이다. 모든 노래가 다 소중한데 그게 조금 의미가 그나마 좀 남다르다. 좋습니다. It means kind of different in terms of deepness because that was his debut song, so no more explanation is needed. 자, 그럼 하나만 더 여쭤보겠습니다. 자, 뭐를 하는 게 좋을까요? 이거는 I think most people will agree on this. I wish other people will see me like a genius. 다른 사람이 날 천재로 봐줬으면 좋겠다. 대부분은 이럴 것 같은데 어떻게 생각하십니까? 근데 이게 음악으로 그렇게 봐주는 사람도 뭐 진짜 소수가 있을 수도 있지만 음악을 넘어서서 모든 부분에 전체가 되고 싶다는 욕심이 생길 때가 있어요. 그렇죠. 뭐 이렇게 손흥민 선수가 축구하는 걸 보면 내가 저 경기장에서 나도 저렇게 골을 넣고 싶다. 맞아. 뭔지 알죠? 오늘 이 프로그램이 끝났는데 여기 제작진 분들이 일어나서 기립박수를 치는 거예요. 정기 씨 이렇게 말을 잘하고 이렇게 재밌는 사람이냐고 난리 나는 거죠. 지금 형이 그렇게 말함으로 인해서 지금 저들에게 과제가 생겼어요. 지금 항상 그런 상상을 하고 살아요.
So he wants himself to be seen as a genius, not just in the music field, but pretty much in every aspect of our life. From what, let's say, when he's watching a son playing soccer at a major league thing, he think of this. Oh, maybe I could be that player and shoot a goal there, hit a goal there, and maybe after the show is over, hoping that all the staff will compliment me, doing all the stand-up clapping thing when I get out of the studio, kind of thing. So he just wanna be seen as a genius in general. 좋습니다. 자, 그러면 이제 천재인지 아닌지 증명해야 됩니다. Time for you to prove yourself if you're a genius or not. 자, 이제 연주를 해주실 때가 왔습니다. 연주 앞에 그런 멘트를 붙이시면 Time for you to play your main instrument, which is piano. 그렇죠. We have prepared for you. 자, 준비가 돼 있는데요. What kind of song are you gonna... Are you seriously gonna play this song? 이 노래 할 거예요? 이게 서사물님이 네. 저를 보고 싶다고 했던 거를 제가 들었기 때문에 너무 고마워서 제가 이제 어떤 노래를 한번 선물로 한번 제가 쳐볼까 했는데 다 비트가 세더라고요. 맞아요. 그래서 청이라는 노래가 있었는데 그걸 고민하다가 근데 그건 또 너무 피아노 치기 너무 좋은 노래라서 그냥 이걸로 간단하게 제 스타일로 가볍게만 해보겠습니다. 좋습니다. So since he heard that I'm dying to meet this person, Jungkey, he kind of prepared like a little gift session for me. So he rearranged one of my tracks, which is called Doom featuring Giddy Boy. I mean the original version. So he's gonna turn Doom into his own version real soon. 그러면 바로 준비를 부탁드리겠습니다. 기대가 되는데요. I can't wait to hear the piano version for this one. Okay, I'm gonna be honest. I heard about a couple of piano versions for this song, and I like none of it, but I think I'm gonna like this one since it's being played by one of the biggest figures in South Korean music industry. I can't wait to hear it. 형님 준비됐나요? 자, 그러면 without further ado, let's have a listen to Jungkey live in the studio playing piano, a remake version of Doom by 사무엘. Enjoy. Yay! Where, you want me to hop on to this thing? Okay, I'll do the Giddy Boy part then. 2. 항상 생각했어 너에 대해서 방금 마신 술이 너무 깨서 술은 나나나나. Sorry, I forgot the lyric. Anyway, we'll save it for later.
Yes. That was Jungkey live in the studio with his remade version of one of my songs, Doom. Oh, wow. I really enjoyed it. I gotta admit. I mean, in that short time, he came up with like 5 different versions of Doom combined into form one Doom. It consists of genres from funk. He started off Doom of his version by doing a swing mood, all of a sudden turning into a funk mood, and then to some samba, and then he switched lane into playing ballad style, and then to a little bit of classical music, and then back to funk, and then back to doing whatever swing he's been doing. 아니 정말 이렇게 많은 장르를 하나에 다 집어넣으셨는데 스타일을. 이 중에서 제일 자신 있으신 건 뭔가요? 사실 이제 펑키였는데 네. 이게 건반이 제 스타일이 아니어서 가볍죠 해먹어. 네, 조금 아쉽네요 오늘. 아주 감사합니다. 자 그러면 during the song break, I wouldn't call it a song break. During his performance, we got a couple of messages from our listeners. 자 메시지를 받았는데요. 한번 읽어주시겠습니까? 네. 주주님이 보내주셨어요. 안녕하세요 정키님. 정키님은 곡을 쓰실 때 가창하는 가수분을 상상하면서 쓰신다고 하셨는데 혹시 사무엘님을 보면 어떤 곡이 써질 것 같으신가요? Ooh, interesting question from Juju. Since you mentioned that you think you consider the artist before you actually get up to work on a certain song, what kind of song do you think if you were to work with Samuel So? 저는 개인적으로 일단 그 약간 범죄 영화 OST 또 하나가 네. 사무엘님이 생각보다 네. 약간 R&B스럽게 노래를 하는데 네. 우리 요즘 유행하는 백인 팝스러운데 네. 거기에 조금 더 그 우리 디안젤로 같은 클래식을 좀 섞어서 네. 멜로디컬한 노래로 가면은 되게 좋을 것 같다는 생각을 했어요. Let's do it. 아사 이번 여름 싱글 나옵니다. A single is gonna be dropped featuring me by Jungkey. Expect that. 만약에 그런 스타일로 가실 거면 저는 가을을 추천합니다. Okay. Let's make it to fall then. 이번 가을에 새로 앨범이 나올 예정입니다. A new album is gonna be dropped by me and Jungkey this fall. So yeah, we'll see what's gonna happen in the future. 자 하나 더 있나요 혹시? 네. 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 이거 화이팅. 이거 제가 읽을까요? 네. Hello. 글로리아가 보내셨네. 글로리 hi. Hello, your piano performance is so cool. I'm really curious about the music that the two of you do together. I think it's going to be a great song. Yeah, like he mentioned, he said me with the traditional side of R&B and a little classical version like D'Angelo added together, combined together will form a really good pop song. So we kind of consent on each other on working on a new song in the pretty close future. 자, 감사합니다. 네. 자, 그리고 하나가 더 있는데 it's from Anna says, Hello Thursday. Hello, happy Thursday. Jungkey's new music video is so cool. I'd like to hear what kind of story it is. 자, 뮤직비디오에 대한 이야기를 아까 못하고 넘어갔습니다. 자, 영상도 공부를 많이 하시는 입장에서 뮤직비디오 이번 내용 간단히 좀 소개 부탁드릴게요. 뮤직비디오는 사실 내용을 소개할 게 없는 게 제가 시나리오를 짠 게 아닙니다. 네, 그 뮤직비디오 감독님께서 이건 정말 비하인드인데 제가 뮤직비디오를 너무 부탁하고 싶어서 부탁을 드렸더니 마침 미국을 가신다는 거예요. 아하. 그래서 제가 그러면은 한국에서 찍는 비용으로 미국에서 찍어주시겠다는 거예요. 너무 감사해서 바로 부탁을 드렸고 스토리는 어차피 미국 가면은 현장이 여의치 않으니까 감독님께서 알아서 찍어줘라. 다만 딱 하나만 부탁했어요. 발라드라고 해서 너무 진부하게만 안 나왔으면 좋겠다. 네, 우리 뻔히 막 사람 울고 막 이렇게만 안 나왔으면 좋겠다. 이거 딱 하나 부탁드렸어요. 그렇구나. So when he first asked the music video director, by the way, he didn't write all those plots for the music video. He kind of let the music video director take over every authority of making the music video, except Jungkey, what I mean by he is, Jungkey didn't want the music video to look way too ballad-ish. He just wanted it to be the least of ballad kind of thing. And that time when he just asked the music video director to shoot him a music video, he was about to head over to the States. So with the same amount of money, he offered Jungkey to shoot the film there. So that's how it happened. So if you want to know more about the story, I guess it'll be a great idea if you just contact the music video director right away and ask him about it.
Thank you. 자, 그러면 이제 슬슬 I can't believe the time ran out already. 자, 이제 살 시간이 다 됐습니다. 아쉽게도. 벌써요? 네, 시간이 빨라요. 한 시간이. 지금 너무 빠른데? 네, 이렇게 됩니다. 자, 그러면 오늘 어떠셨는지 I would like to know how you thought. 이 말씀을 꼭 드리고 싶었는데 제가 오늘 너무 죄송하네요. Why? 제가 Why do you feel so sad? I mean, sorry. 제가 영어만 공부를 잘해왔어도 오늘 훨씬 더 재밌게 더 많은 소통을 할 수 있었을 텐데 그게 너무 아쉽고 한 1년 정도 뒤에 혹시 한 번 더 불러주시면 제가 그때는 영어를 어떻게든 한번. Is anything being planned after a year? 1년 안에 무슨 일 일어나나요? 아니요, 전혀 없는데 공부를 해보려고요. 공부? 네, 1년 뒤에 또 초대를 해주겠다고 약속을 해주시면 엄청난 아티스트와의 콜라보 이런 거 아닌가요? 전혀 아닙니다. 오케이. 알겠습니다. So he feels kind of sorry for you guys and the show because he doesn't speak not a very fluent English. So maybe next time when he come back, he's going to be back with a lot better version of himself speaking in English so we can converse more on different type of topics. So guys, time to wrap up. Thank you so much for you guys for tuning in today. I'm going to see you guys back tomorrow, same time, same place. I'm going to wrap up today's show with this latest song from Jungkey. It's a track number 2 from his latest album, I'm Fine. This is 여전의 Same featuring Im Se-jun. Goodbye for now, and thank you so much for coming to the studio, Jungkey. Bye-bye. Bye.